Hello dear students, myself Professor Anupam Gandhi sir, Administrative Head as well as Mathematics Faculty of Disha Academy Y. All we are going to start 11th standard, and during 11th standard of science stream, mathematics is one of the most important chapter in your life, right? Some students feel mathematics bored, some students feel mathematics is pressurized subject, but a proper teacher can change difficult subject into the easy subject, right? It is my perspective, so it is my job role की सगळ्यांना हा सब्जेक्ट एकदम इझी वाटला पाहिजे आणि जे तुम्ही 8, 9, 10 मध्ये लर्न करत आलेला आहात त्यालाच आपल्याला पुढे जाऊन कंटिन्यू करायचं आहे. त्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी पुढे तुम्हाला कंटिन्यू लागणार आहेत. सो तुमचं फाउंडेशन ज्याला आपण म्हणतो ते तुमचं स्ट्रॉंग असणं फार गरजेचं आहे. जिथे जिथे तुमच्या काही मागच्या कन्सेप्ट येतील तिथे मी त्या तुम्हाला कन्सेप्ट रिवाइज करून सांगेन आणि त्याच्यानंतर जो नवीन 11वीचा जो काय पार्ट असेल त्याला आपण टेस्ट करणार आहे. आत्ताच्या इंट्रोडक्टरी लेसन मध्ये आपण मॅथमॅटिक्सचा जो कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीचा पार्ट आहे त्याला थोडंसं आपण एक 10 मिनिटात ओव्हरलुक करूयात. ओके, so see properly on your mobile screen. So actually most of the teacher are teaching on blackboard or green board, but it is my style. या स्टाईलनी शिकवताना मला स्टुडंट्सना काही जे इम्पॉर्टंट ॲनिमेशन्स असतात, काही व्हिडिओज असतात ते दाखवता येतात, काही जे लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीतल्या काही गोष्टी इन्व्हॉल्व झालेल्या असतात ते मला तुमच्याशी शेअर करता येतात. सो इट इज माय व्ह्यू टू टीच मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट. ओके, जस्ट होल्ड ऑन. Mathematics subject, and we are dealing with a chapter coordinate geometry or straight line. Mathematics subject coordinate geometry, right? So in coordinate geometry you have learned about straight line, right? But right here sorry. Okay, straight line. So straight line concept you have learned in 9th standard, you have already learned in 10th standard also. For any straight line we have to define the main word is slope, right? Slope is very important word for chapter straight line, right? So how we can find slope of any line? Okay, so I will draw here one straight line. So it is your straight line going towards downwards, left to right. Okay, if we draw x-axis and y-axis, I will draw here y-axis, I will draw here x-axis also. So it is regular to you, x-axis, y-axis, origin, it is your straight line, right? So to get slope of this line we are having regularly 3 methods. 3 method subjects are there. आपल्याकडे 3 मेथड्स आहेत कुठल्याही लाईनचा स्लोप काढण्यासाठी. गिवन डेटावरती त्या सगळ्या गोष्टी डिपेंड असणार आहेत. फर्स्ट मेथड इज इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन. फर्स्ट पॉइंट इज गिवन x1 and y1. Second point on the line is given x2 and y2. From this data we can find slope. M is later, slope of line is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, or we can tell that delta y upon delta x, right? Changes in y, changes in x, difference in y coordinates and difference in x coordinates, right? हा सब्जेक्ट किंवा हा कंटेंट तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. अजून एक याचा फॉर्म्युला असतो, if we know angle between line and positive x axis, in this diagram theta is angle between x and straight line, right? So theta is called as angle of inclination, stiffness, angle of inclination. So by with the help of theta we can find slope. M is equal to tan theta. Okay, if you take M is equal to tan theta, so theta is angle of inclination. So obviously if theta is acute angle, if theta is less than 90 degree,
then tan theta is positive, right? And if theta is greater than 90 degree, in between 90 to 180 degree, then tan theta will be negative, then slope will be negative, right? In general notification, you can identify slope of line, right? So what is general notification? I will draw again. If line is going left to right side upward, if line is going left to right side upward, then slope is positive. And if line is going left to right downward, then slope is negative. It is by observation, right? It is first case, slope is line is going left to right upward. So here slope is positive. Okay. And in this second case, line is going left to right downward. So it is slope is negative. Why positive and negative? If you draw here x-axis, right? If you draw here x-axis in both the cases, then you have to find angle. So it is angle theta, angle of inclination. So theta is in between 0 to 90 degree. So tan theta is positive. And in second case, this is angle theta, right? So this angle is greater than 90 degree, less than 180 degree. So tan theta will be negative. So slope should be negative, right? And third case, it is your first formula, it is your second formula, and third formula is if equation of line is given. Equation of line is given ax plus by plus c equal to 0. Okay, ax plus by plus c equal to 0. It is general equation of line. Then slope of line is equal to minus a upon b. Minus a is coefficient of x and b is coefficient of y. So these are three formulae how to get slope of line. If 2 points are given, we have to use first formula. If angle of inclination is given, then we have to use second formula. And if equation of line is given, then we have to use third formula, right? We will solve one question also regarding with this. Okay, so find slope of line passing through points. Passing through the points. First point is 3, 4 and second point is 2, 5. Okay, so let's start. Obviously same concept आहे मगाचाच. मी जे तुम्हाला टीच करणार आहे ते दोन्ही लँग्वेज मध्ये टीच करीन, मराठी आणि इंग्लिश. ओके, सो ऑल स्टुडंट्स गेट कम्फर्टेबल. द फर्स्ट पॉइंट इज ए, consider as 3, 4. Second point is B, consider 2, 5. We have to find slope. So slope, we have to find slope. Formula of slope is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y2 is 5. So 5 minus 4 upon what we are getting? 5 minus 4. So it is 2 minus 3. Right? You can write here by pencil for understanding. 3 is your x1, 4 is your y1, 2 is our x2, 5 is our y2. And by solving this, you will get answer. 5 minus 4 is 1, 2 minus 3 is minus 1. So final answer, m is equal to what? Minus 1. Clear to all of you? So it is our answer, m is equal to minus 1. या टाइपचे पुढच्या सगळ्या कन्सेप्ट आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत. एक 5 मिनिटात मी तुम्हाला याच्याशी रिलेटेड काही ॲनिमेशन दाखवीन, जेणेकरून आपल्याला जे रेग्युलर 11वी मध्ये लेसन शिकायचे आहेत त्याच्यामध्ये सगळीकडेच आपल्याला टीचिंग ॲज वेल ॲज डिजिटल कंटेंट ॲनिमेशन्स मी तुम्हाला दाखवत जाणार आहे. आणि ते बाकीच्या सब्जेक्ट मध्ये सुद्धा मी दाखवायला तसं सांगितलेलं आहे ॲज अ ॲडमिनिस्ट्रेटर हे, म्हणून की तुम्हाला त्या पद्धतीने सगळ्या गोष्टी प्रॉपर वेनी शेअर झाल्या पाहिजेत. ओके, तो आता तुम्ही हा सगळा पार्ट बघितला असेल. ऑल स्टुडंट्स विल गेट अंडरस्टँड, राईट? सो हाऊ टू गेट स्लोप ऑफ लाईन. So just hold for 2 to 3 minutes more. We will see one animation regarding with that. Okay, so see properly.
Slope of a line. In this module you will learn to find the slope of a line and conditions related to a line in terms of its slope. Slope is defined as the ratio of the altitude change to the horizontal distance between any 2 points on the line. It is the measure of its steepness. Right? So तुम्हाला जे समोर स्क्रीनवरती आलेला आहे तर त्याच्यामध्ये काय दाखवलेलं आहे अॅनिमेशन मध्ये एक तुम्हाला शिडी दिसते किंवा लाईन दिसते दॅट इज इन्क्लाइन टू द वॉल. So it is called as stiffness. Slope is called as stiffness. Slope is defined as the ratio of altitude change to the horizontal distance. Okay, so see here properly. X2, Y2, making an angle theta with x-axis. हे दोन पार्ट आता आपण बघितले होते. फर्स्ट पॉइंट इज आय विल शो की मी याच्यात काय काय करू शकतो या सगळ्या डिजिटल कंटेंटच्या रायटिंग्स मध्ये की ज्याचा वापर मी कशा पद्धतीने टीचिंग मध्ये करणार आहे. सो तुमच्या स्क्रीनवरती बघा, इट इज युअर पॉइंट ए, फर्स्ट पॉइंट, इट इज युअर सेकंड पॉइंट, theta is angle of inclination is given, and here now you can write slope m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, or you can write m is equal to tan theta. Clear? So या स्थानी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी बघता येतील. So see properly. We will go further. Now imagine that we run from x1 to x2. The change in x would be x2 minus x1. It is delta x. Next, referring to the y coordinates, when we climb up from point y1 to y2, it is delta y. The change in y will be y2 minus y1. Representing slope by letter m, we have slope formula m equal to vertical change, that is y2 minus y1 upon horizontal change, that is x2 minus x1. Right, that part आपण मगाशीच बघितला होता. रेग्युलर मी शिकलो त्यावेळेला m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. आणि हेच तुमच्या समोर 3D व्ह्यूज मध्ये आणलेले आहे की x2 minus x1 कुठला पार्ट आहे, y2 minus y1 कुठला पार्ट आहे, आणि त्या गोष्टी तुम्हाला इझिली समजत जातील. थोडासा आता व्हिडिओ मी पुढे घेतो डायरेक्टली. So y2 minus y1 upon x2 minus x1. स्लोप इज इक्वल टू टॅन थीटा. हा फॉर्म्युला कुठून आला? तर समोर तुम्हाला ट्रायंगल दिसतोय. लुक ॲट द ट्रायंगल, अँगल इज थीटा, अँड जस्ट रिवाइज युअर ट्रिग्नोमेट्री पार्ट. टॅन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसंट साइड. कॅन यू रिमेंबर दैट? टॅन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसंट साइड. So for angle theta, opposite side is vertical side. So vertical side length is y2 minus y1, and adjacent side is horizontal side. So that is distance is x2 minus x1. So that tan theta is y2 minus y1 upon x2 minus x1, and both are formula for the slope is equal to tan theta. Thus, slope of a line whose inclination with x-axis is theta is tan theta. You must remember that angle theta made by a line with the x-axis is measured counterclockwise from the positive direction of the x-axis. It is very important part. We are measuring angle anti-clockwise direction, right? Anti-clockwise direction, we have to count the angle between line and positive x-axis, right? Okay, so see properly for this part. Circumstances in which the slope becomes positive, negative, zero, and undefined. All the lines. Okay, I will write here again. आता यांनी काय काय सांगितलं आपल्याला? हा पार्ट आपण पुढे रेग्युलर टर्म्स मध्ये सुद्धा लिहिणारच आहे. तो पहिली केस तुम्हाला सांगितली होती हॉरिझॉन्टल लाईन. इफ लाईन इज हॉरिझॉन्टल लाईन, देन थीटा इज युअर 0 डिग्री फॉर हॉरिझॉन्टल लाईन, राईट? If line is vertical line, then theta is equal to 90 degree, right? If theta is in between 0 to 90 degree, it is also possibility, and theta is greater than 90 degree, it is your fourth possibility. For so theta is 0 degree, so it is horizontal line, right? So slope is equal to 0, tan theta is 0, tan 0 is 0. If line is vertical line is there or y-axis is there,
So m is equal to tan 90. Tan 90 is infinity, means not defined. If theta is in between 0 to 90 degree, then it is acute angle. Tan theta will be positive, right? Positive answer will be there. And for this line, m is equal to negative. The slope is negative. Understood? Okay, very good. Okay. Slanting upwards to the right have positive slope, Positive slope. and the lines parallel to y-axis have slope as undefined. Slope infinity, not defined. All the lines slanting downwards to the right have Slope negative because angle is greater than 90 degree. negative slope. However, the lines parallel to x-axis have slope as 0. Horizontal line, slope is 0. Are always equal. They have It is also important part. If two lines are parallel, then angle with x-axis will be same. दोन्ही लाईनचे एक्स ऍक्सिस बरोबरचे अँगल सेम टू सेम आहेत. आपण काय सांगू शकतो? लाईन्स आर पॅरलल, देन स्लोप्स आर सेम. इफ लाईन्स आर पॅरलल, then m1 is equal to m2. have equal slopes. This helps us to conclude the condition of parallelism of the perpendicular lines in a Cartesian plane. It is second part. If two lines are perpendicular, then theta will be 90 degree angle between two lines. Then multiplication of slope is -1. That part we will see in regular lectures. Observe that the slope of this line is 4 upon 2, and the slope of the line perpendicular to it is -2 upon 4. That is, the slopes of the two perpendicular lines are negative reciprocals to each other. As the slopes are negative reciprocals to each other, the product of the slopes will be -1. That I told you just before 1 minute. If two lines are perpendicular, then multiplication of slope is -1. Okay, so it is that part. I think so all students are understanding what I am trying to do here. So रेग्युलर बोर्ड वरती जेव्हा आपण लेक्चर्स घेतो तेव्हा आपण ऑफलाईन मध्ये लेक्चर्स त्याच पद्धतीने घेणार आहे, पण ऑनलाईन मोड मध्ये आपण जेवढा डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा यूज करू तेवढंच तुम्हाला कन्सेप्ट जास्त चांगल्या पद्धतीने क्लिअर होणार आहे. राईट, अंडरस्टँडिंग लेवल आपली चांगल्या पद्धतीने लिफ्ट झाली पाहिजे आणि कुठलेही लेक्चर तुम्ही मिस करू नका आणि कॉन्फिडन्सनी 11th ला एंटर करा. प्रॉपर एंटर केलं तर तुम्हाला सगळ्या गोष्टी प्रॉपरली मिळत जातील. जस्ट यू हॅव टू फॉलो अवर डिरेक्शन. आमचं नावच दिशा आहे. राईट, वी आर गिव्हिंग यू डिरेक्शन फॉर युअर ब्राईट फ्युचर. तुम्हाला जस्ट ती डिरेक्शन फॉलो करायची आहे. दॅट्स इट. माय रेग्युलर स्टेटमेंट इज देअर, वेल बिगन इज हाफ डन. म्हणजे जर कुठल्याही गोष्टीची सुरुवात जर तुम्ही एक्सलंट वेनी केली तर तुमचा सक्सेस होण्याचा रेशो किंवा प्रोबॅबिलिटी कंपल्सरी वाढलेली असणार आहे. ओके, सो वेलकम इन दिशा फॅमिली. रेग्युलर लेक्चर्स मध्ये आपण सीईटी वरचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आहे. सीईटी बॅच मध्ये आपण बोर्ड लेवलचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार, सीईटी लेवलचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार आणि जेई मेन लेवलचे लेवल 1 लेवल 2 चे क्वेश्चन सॉल्व्ह करणार. जेई मेनचे काही क्वेश्चन जर आपण सॉल्व्ह केले तर सीईटीतले क्वेश्चन आपल्याला इझी जाणार आहेत आणि कन्सेप्ट आपल्या चांगल्या पद्धतीने रिवाइज होतील. क्लिअर आहे. जेई मेनचे प्रिव्हियस इयर्सचे क्वेश्चन आपण टॅकल करणार 100% आणि सीईटीचे तर आपण सगळेच क्वेश्चन तिथं करणार आहोत. सीईटी जर तुम्ही परफेक्टली केलं तर बोर्डला तुम्हाला वेगळ्या प्रिपरेशनची गरज पडत नाही. ओके, सो आपण भेटूयात आपल्या रेग्युलर लेक्चर्स मध्ये. थँक्यू.